Distinguished guests, I am Toastmaster Anand. As a surgeon at arms, welcome you all for this Tamizhootru Toastmasters Club. Tamizhootru Toastmasters Club is a non-profit educational organization. Right? Toastmasters Club is a non-profit educational organization that was founded by Rolf C. Smedley in the year 1924. The mission of the Toastmasters Club is to provide a supportive and positive learning experience in which members can develop the communication, public speaking, and leadership skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. There are a few ground rules to follow during the meeting. First, please avoid table topics like sex, religion, and politics. Keep your mic muted when others are speaking. Switch on your video so that the speakers enjoy all your expressions. Please rename the Zoom like role player's name. So you can see my name. My role is a general evaluator today. So I mentioned the GE Toastmasters Anand. If you are a guest, mention guest, so your name. Okay. Kindly switch off your mobile phone. Kindly use the sideways in case of any emergency without interrupting the dais. In this, now I'm handing the floor to our presiding officer, DTM Sambat. DTM Sambat is a PhD from IITM, retired after 34 years of R&D, 20 years in Toastmasters. He has been a member of 8 clubs in 3 countries. Interests include ideology, Carnatic music, and poetry. Now I'm handing the floor to our presiding officer, DTM Sampat. Over to you, sir. Good afternoon, friends. Good afternoon. With the imaginary gavel, let me open meeting number 295. Let me quickly have the guest introduction. Mr. Zubair has just joined. Mr. Zubair was referred by TTM VN Subramaniam. So, Mr. Zubair, briefly introduce yourself. You have to unmute. Sir, good evening to everyone. Vanakkam. Good evening. I am an architect by practice, by education and practice, of course. I have been with Stoop Consultants, Chennai or firm. Of late, I have been on my own. I refer to Stoop because I was there for quite some time. About 15 years I was working with Stoop. That is how I knew Mr. VN Subramanian. And now I am in my practice. We are doing architectural work for a hospital expansion and the many building sambandhapatta designing work செஞ்சிருக்கோம். எனக்கு சின்ன வயசுல அதாவது ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது நிறைய பட்டிமன்றம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கலந்து இது பண்ணியிருக்கோம், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் டச் இல்லை. அதனால சார் இதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணும்போது ஐ செட் ஐ வில் பி வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ எம் ஹியர். ஸோ எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு. மை வைஃப் வாஸ் ஆல்சோ அன் ஆர்கிடெக்ட். ஷி இஸ் நோ மோர். ஷி பாஸ்ட் அவே ரீசென்ட்லி. ஸோ ஐ எம் லிவிங் வித் மை டாட்டர் அண்ட் மை மதர். ப்ரெசன்ட்லி வி ஆர் இன் தாம்பரம். அண்ட் நான் வந்து 85 to 90 ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன், கிண்டியில். And after about 13-14 years, in 2003 to 2004, I was in the UK on a scholarship, historic building conservation, பழமையான buildings பாதுகாக்கிறது. So I am trained in that. But of course, after I came back, I was into more modern buildings than heritage buildings. இப்போ வந்து since I am on my own, I can pick and choose. I have gone back into that as well as modern architecture. Okay, thank you very much.
Thank you, sir. Normally, we do this introduction very briefly because you will have enough opportunity in future Yeah. to learn more Sorry and to more bore about you. you. Sorry. No to bore you. problem. No, we are not bored at all. Have you heard something called Pecha Kucha? இல்ல சார் கேட்டதில்ல. Ketadilla. கேட்டதில்ல. In 2003, two Japanese architects ஓ. devised a new method of presentation ஆ. that is called Pecha Kucha. In ஆ. Toastmasters also, some people have done it. Even I have done a Pecha Kucha speech recently, 5-6 months back in my other club. It's a very interesting way of presentation. Particularly the architects developed it, was very successful for them. Anyway, Right. for the information of other members, VNS told that Zubair has got a very deep interest in Tamil speaking. Yes, sir. He is already well accomplished in his career. So developing English is not a top priority. Coming here is mainly for Tamil speaking. So you are most welcome. In the entire Tamil Nadu, this is the only club Right. out of 170 or so where you can speak in Tamil. You can do projects in Tamil, you can conduct meetings, everything. So you have come to the right place. Thank you. Next, Vignesh, quick introduction, please. You are muted. Hi. So am I audible to everyone? Yes. Of course. So my name is Vignesha and I'm from Kolattur. And I'm so much fascinated in joining this club because I wanted to be a stage speaker, and I was before too. And my main core concept is to I was a stage speaker before. I used to do a lot of competitions in my childhood, and especially when it comes to Tamil, I was a good elocution speaker in my school days. And when I started my career, I'm into sales. And when I started my career, I lost my speaking ability. I lost the coherence and the way how I speak, and I forgot everything. So I just wanted to pick it up, and that's why I'm here. And this is the second guest event I'm Okay. attending. You are most welcome. You are most welcome. And is Subiana a member or still a guest? I'm a Subiana guest. is I'm a guest. guest only. Yeah. Okay. Then you have a very brief introduction, please. Yeah, I'm Subiana. I'm doing chartered accountancy course. I'm working in Anand and Madan as an article assistant. And I'm a Toastmaster. I'm already completed CCCL. And my video quality is very low. So that's why I'm in this mode. Now I want to get 2017 I completed CCCL, and quite 5 years gap. Then I rejoined now recently due to Patavi sir. So now again I started Toastmastering. Okay, madam, you know Yes. you are already a Toastmaster. Yes, This sir. introduction is just very brief. I stopped. You come and give speeches, we will learn more about you. Sure, Give sure. an icebreaker here, then we will know complete details. Okay, sir. And Toastmaster Arunmuri, brief introduction. Good evening, everyone. Anaivarukkum vanakkam. I'm already a Toastmaster with Chennai Wordsmiths Toastmaster Club. When I get free time, I normally try to come and attend this. Today, Raja Balaji called me as an evaluator, so I'm here. Thank you so much for the opportunity. Very good. You are most welcome. Already I saw you yesterday or today in evaluator or something, right? Yesterday. Probably you were an evaluator Yes. yesterday in the other club. Okay. Friends, today I got some very good news. The area contest was there in the morning. The area contest, there are 2 contests. In each of them, place 1, 2, 3. So 6 places. Out of the 6, the top 3 places have been taken by Tamizhootru. Congratulations, all of you. Toastmaster Kundavi took the first place in international speech, and Raja Balaji took the second place, and Toastmaster Anand took the first place in table topic. It's a very creditable achievement for the club and individually. Especially, I know Anand was in travel, business travel, and he just came back.
And the other two, with their IAC speech, they made quite a few changes in the last couple of days. That shows the flexibility and readiness to take the effort. Without effort, they could not have achieved this. Today, my theme in the presidential address is effort brings result. See, my alma mater is IIT Madras. The IIT logo says Siddhir Bhavati Karmaja. It is the fourth part of a Bhagavad Gita sloka, which exactly means result is born out of effort. Siddhir Bhavati Karmaja. Result is born out of effort. Now, if effort gives result, what stops everyone achieving things, achieving many, many things? What stops them? There is one big problem from the individual side. If we can always find excuses, extraneous excuses, because Wi-Fi was not there, I could not prepare, something, whatever it is. But internally, the main problem is laziness. The laziness may show as procrastination, and laziness may show as improper partial preparation. The only way to get over that is individually we have to formulate a mechanism. For example, some people, they break down the total task into small steps or bits. Then they can achieve little by little, and that keeps their enthusiasm alive. The other one is Stephen Covey said, in a different sense, he said, start with the end in mind. He said it is about the planning, but I am using this here. If you have the end, that is the result in mind, that itself will be a motivator for you, so that you will start taking effort. So today I am very happy about this. This effort actually is important for every week. If you are a TMOD, if you are a GE, if you are a speaker, even if you are an evaluator, you have to prepare. Every time I am an evaluator, I quickly go through the project details, even if I had done it myself many times, and the evaluation form, so that I understand what is expected of me. Sometimes it is very crucial to do this, otherwise we will be doing a very superficial job of the evaluation, what we call as the generic evaluation. If you want to do a good evaluation of the project and speech, you should study every time. It's a refresher for the evaluator also. That means, in fact, in Medley, I used to tell all the people, the newcomers, if somebody is doing a level 3 project, somebody is just joined doing only level 1 project, but the level 3 project you see in the agenda, go through the level 3 project. Understand what to expect of that speaker that day. Don't go blindly, okay, somebody will be speaking something, let us hear. It's not like this. You should know what to expect. So everything is an effort. All these efforts put together only, we get the result. Often people say, including VNS used to frequently say that there is a magic in Toastmasters. The magic is only in you taking the effort. It is not somewhere kept under lock and key by the Toastmasters. The magic is in you only. So I urge everybody to take maximum efforts. In fact, our people should have attended the today morning session. Next month, 22nd will be the division, and the division is going to have it in a physical location. What is the location? I forgot. Some location Vinod told today morning. In the Centenarian Library. Which one? That Centenarian Library, Anna Nutrandu. Yeah, you are right. Yeah. Anna Centenary Library in Kotur, Gandhi Nagar, Gandhi Mandapam Salai. Yes. So it's a very good place, and the good auditorium will be there. So let us all watch our people fight for a position in the district championship. So I am sure one or both will make it in both to their district level. Okay, with that one, I come to the present duty of introducing the master of ceremony. The master of ceremony is a wonder man. Venkat is full of enthusiasm, full of commitment, and whenever he is in the city, he will always accept
roles. You may remember last week, VNS was telling whatever role is given to you, accept it. Don't try to avoid. You may have to adjust your other work and other things to do this job, but do it. Because we have come here voluntarily to learn and improve. If we don't make the best use of every opportunity that comes, we are missing something. Venkat is a great example for that. He is, within a short time, he has finished his DTM also. His speeches are extraordinary. Even his evaluations sometimes are extraordinary, and the table topic in all the branches of the Toastmaster activity is one of the exemplary figures. So for all of us, it is listening to such people like Venkat or Kundavi with their experience and expertise. It is an experience for us. It is a worthy experience for us. So please join me in welcoming the Toastmaster of the day, DTM Venkat. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். முதலில் இன்றைய வெற்றியாளர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். சொல்வேந்தர்களே, விருந்தினர்களே, நேற்று மார்ச் 18 எனது வாழ்வில் ஒரு சிறந்த நாள். ஏனென்று தெரியுமா உங்களுக்கு? அதை நான் சொல்ல போகிறேன். எங்களது அலுவலகத்தில் ஒரு மீட்டிங் நடந்தது. அதில் வந்து நம்ம ரொம்ப நிறைய விஷயம் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம். திடீர்னு வந்தது, நம்ம வேலைன்னு இருக்கோம், நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பயணம் போகணும், அப்போதான் நம்மள ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்க முடியும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால நம்ம உடனே பிளான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். யாரெல்லாம் அந்த பயணத்தில் வரப்போறாங்கன்னு முடிவு பண்ணி அவங்களாம் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆரம்பிச்சு நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்றத முடிவு பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்கஷன் ஆரம்பித்தோம். முதல்ல ஒருத்தர் சொன்னார், எல்லாரும் மைசூர் போகலாம் அப்படின்னு. இன்னொருத்தர் சொன்னார், மைசூரா, எத்தனை தடவையா போகிறது மைசூர், போருங்க அப்படின்னு. இன்னொருத்தர் சொன்னார், நான் ஒரு புது இடம் சொல்கிறேன், யாருமே போகாத இடமா இருக்கும், பாருங்க அப்படின்னு. சரி சொல்லுங்க அப்படின்னு. கபினிக்கு போகலாம் அப்படின்னு. கபினியா? ஆமாங்க, கபினி ஒரு டேம் இருக்குல்ல கர்நாடகாவில், ரொம்ப செரீனா, ரொம்ப அமைதியா, மனதுக்கு ரொம்ப இதமா இருக்குங்க, அங்கே போகலாம் அப்படின்னு. இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு அணுகுண்டை தூக்கி போட்டார். ஏங்க கபினின்னு சொல்றீங்க, அது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஆச்சு, அங்கே சரக்குலாம் அவ்வளோ கிடையாது, உடனே எல்லாரும் ஆஃப் ஆயிடுங்க, கபினி வேண்டவே வேண்டாம். அடுத்தர் சொன்னாரு கோவான்னார் ஒருத்தர். இன்னொருத்தர் பதறிட்டார், கோவாவா? ஏங்க நம்ம சென்னையில் இருக்கவங்க வந்து எவ்வளோ தூரம் போகணும் தெரியுமா, டிராவல்கே பாதி நேரம் போயிடுங்க அப்படின்னாரு. சரி கோவா வேணாமா, இப்போ வரக்கலா போகலாம், அது கேரளாவோட கோவா அப்படின்னாரு இன்னொருத்தர். வரக்கலாவா? அதுவும் அதே தூரம் தாங்க, கோவாவோ இல்லை வரக்கலாவோ எல்லாம் ஒரே தூரம் தான் அப்படின்னு. இப்படியே போயிட்டே இருந்தது. கடைசியில வந்து ரொம்ப தூரமா இருந்தா மக்கள்லாம் பதறாங்க, அதனால வந்து கிட்டவே போயிடுவோம். முத பிளான் பண்ணோம், சரி கிட்டவே போயிடுவோம். எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கிற ஒரு இடம்னா பாண்டிச்சேரி. சரி ஒரு ரிசார்ட்டை போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலும் இருக்கும், அந்த தண்ணியில வேணுன்றவங்க தண்ணியில குளிக்கலாம், வேற தண்ணி வேணுன்றவங்க வேற எடுத்துக்கணும். சரி பாண்டிச்சேரியை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாண்டிச்சேரி போட்டு பிளான் பண்ணி, இவ்வளோதான் ஆகுங்க ஒருத்தருக்கு, எல்லாரும் சீக்கிரம் பணத்தை அனுப்புங்க, ரிசார்ட்டை புக் பண்ணுவோம், போயிடுவோம் அப்படின்னு. அந்த பணத்தை பத்தி ஒரு மெசேஜை போட்டதுதான். அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் திரும்பி போனா திரும்பி வராது, அது மாதிரி போனவங்க தான், திரும்பி யாரும் வரவே இல்லை. நேற்று அந்த ட்ரிப்பு போக வேண்டியது, போகவே இல்லை. ஏன் நான் என் வாழ்க்கையில சிறந்த நாள்னா, இது மாதிரி பல ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணியிருக்கோம், எதுவுமே நடக்காது. இந்த தடவை நான் பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே யோசிச்சேன், நம்ம போக மாட்டோம் அப்படின்னு. நான் நினைச்சது நடந்தது, அதான் அது சிறந்த நாள். அனைத்து சொல்வேந்தர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இன்றைய கூட்டத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். சோலோ ட்ரிப், குரூப் ட்ரிப், ஜென்ஸ் ட்ரிப், லேடிஸ் ட்ரிப், ஆஃபீஸ் ட்ரிப், ஃபேமிலி ட்ரிப், ஃபோக்கஸ் ட்ரிப், ரேண்டம் ட்ரிப், சடன் ட்ரிப், இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ரிப்புக்கு இந்த சம்மர் வெக்கேஷனில் நீங்கள் ஏதாவது பிளான் போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்றைய கூட்டம் உங்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாம் இந்த கூட்டத்திற்கு செல்லுவோம். சரி, இந்த ஒரு பிளான் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பிளான்லாம் போட்டு நாங்கள் ஆக்சுவலாக போயிருக்கோம், அது சந்தோஷம் இருக்குது. இந்த பிளான்லாம் போகும்போது ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவங்களை கூப்பிட்டு போகிறது நல்லது. நம்ம ஏதாவது தவறான வழியில போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே கரெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஏய் இது தப்பான வழி, இப்படி போகக்கூடாது, இப்படி போகலாம் அப்படின்னு. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் மட்டும் போயிடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. சரி, கொஞ்சம் அட்வைஸ் நல்லா இருக்கும். அது மாதிரி இந்த சொல்வேந்தர் மன்றத்திலையும் வந்து நமக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்குன்னே ஒரு ரோல் வச்சிருக்காங்க. அவர் தான் வந்து ஜெனரல் இவாலுவேட்டர். அவரோட வேலையே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கூட்டத்தோட ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரைக்கும் ரொம்ப கண்ணில் விளக்கணை ஊற்றிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு எந்த இடத்துல நம்ம நல்லா பண்ணோம், எந்த இடத்த நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தலாம் அப்படின்னு நமக்கு சொல்றதுக்காக ஒரு ஜெனரல் எவாலுவேட்டர்னு ஒரு ரோல் இருக்கு நம்ம டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்ல. அந்த ஜெனரல் எவாலுவேட்டர், அதாவது தமிழில் பொது மதிப்பீட்டாளர், அந்த பணியை இன்று செய்வதற்கு நம்மிடம் இருப்பவர் சொல்வேந்தர் ஆனந்த் அவர்கள். சொல்வேந்தர் ஆனந்த் நமது மன்றத்தின் சாதனை டாம்ஸ். அவரை நான் கேட்டேன், இந்த சம்மர் வெக்கேஷன் நீங்க எங்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, நான் ரிஷிகேஷ் போறேன் அப்படின்னு இருக்காரு. ரிஷிகேஷ், ஏன் ரிஷிகேஷ் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு வந்து, to enjoy the mysterious and miraculous beauties of cosmos, also for digital detox.
கரெக்ட். எல்லாருக்கும் முக்கியமா தேவை அந்த டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ். ஆனா டிஜிட்டல் டிடாக்ஸ் போயிட்டுனா அந்த ஜூம் மீட்டிங்கும் அட்டன் பண்ண முடியாது. ஆனந்த் பாத்துக்கங்க, ரிஷிகேஷ் போனாலும் அங்கிருந்து நீங்க ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும். இந்த மேடை உங்களுடையது ஆனந்த். பொது மதிப்பீட்டாளர் ஆனந்த் அவர்களை வரவேற்பு. You are on mute, Anand. Anand, you are muted. Thank you. Sorry. Yeah. Thank you very much, Toastmaster of the Day, for your wonderful introduction. So I'm the general evaluator for this meeting. My role is divided into 3 segments. First, I will introduce the speech evaluators before the speech evaluation. Second, I will call upon the respective tag team. I will call upon the tag team for the respective report. Finally, I will give the general evaluation report about the overall, about the quality of the meeting. These are all the 3. So I can't do the work alone. To assist me, I have timer, R counter, and grammarian. First, let me introduce our timer. Today, the timer is Subhania. So I'm handing the floor to Toastmasters Subhania. Could you please explain your responsibility for the today's meeting as a timer? Over to you, timer Subhania. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். Am I audible? Yes, you are audible. Okay. என்னுடைய பேர் சுபியானா பேகம், SUBIOANA. ஸோ சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். இருந்தாலும் என் பேர் வந்து ரொம்ப இனிமையானதுன்னு நினைக்கிறேன். நானே சொல்லிக்க கூடாது, இருந்தாலும் நான் அப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன், சோ தட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்றதுனால. கோடையின் 30 நாட்கள் அந்த தீம் எடுக்கும் போது ரொம்ப அழகா ஆரம்பிச்சாரு சாரு. ஆனா அந்த பறந்து போன வேடந்தாங்கல் பறவைகள் எங்கேயும் போல, இங்கதான் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. சோ நீங்க இந்த டீமை வேணா பிடிச்சிக்கலாம். கண்டிப்பா அவங்க வந்து உங்களோட ட்ரிப்புக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இதோட என்னுடைய ரோல் வந்து இன்னைக்கு டைமர், நேர கண்காணிப்பாளர். இதுல நான் வந்து திட்டமிட்ட பேச்சாளர்களுக்கு 4 நிமிடங்களிலிருந்து 6 நிமிடங்கள் வரையும், திடீர் பேச்சாளர்களுக்கு 1 நிமிடம் முதல் 2 நிமிடங்கள் வரையும், மதிப்பீட்டு பேச்சாளர்களுக்கு 2 நிமிடங்களிலிருந்து 3 நிமிடங்கள் வரையும் நேரங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நான் எனது உரையின் ரிப்போர்ட்டை I'll submit at the end of the meeting to general evaluator. Over to G. Thank you, Subiana Begum, for explaining briefly about the role and responsibilities. Now, let me introduce our counter for the meeting, Mr. Balan, Toastmaster Balan. Toastmaster Balan, could you please explain about the role and responsibility of the counter? Over to you. Thank you, General Evaluator. A very good evening to everyone. As the R counter, I'll make notes of filler words such as and, so, and you know, and unnecessary pauses used in speeches. I will submit the report in the end when called upon by the General Evaluator. Thank you. Back to you, G. Thank you, Toastmaster Balan. Now let me call upon our grammarian, the enthusiastic the grammarian Raja Balaji. Right. Over to you, Toastmaster Raja Balaji. மிக்க நன்றி சொல்லுவேந்தர் ஆனந்த் அவர்களே. இன்றைக்கு நான் இலக்கணவாளராக உள்ளேன். என்னுடைய பணி என்னவென்றால், எல்லா பேச்சாளர்கள் பேசுபவர்களின் நல்ல சொற்களையும், சொற்கள் என்ன நல்லா இல்லை என்ற சொற்களையும் நான் கவனித்து அதை நான் பொது மதிப்பீட்டாளர் கூப்பிடும் போது நான் கூறுவேன். இன்றைய வேர்ட் ஆஃப் த டே என்னவென்றால் மெல்லிஃபெலஸ், தமிழில் கனிவான. மெல்லிஃபெலஸ், கனிவான. இந்த வார்த்தையை உங்கள் பேச்சில் பயன்படுத்துங்கள். Over to you, Anand. Thank you, Toastmaster Raja Balaji, for introducing the word of the day. Thank you very much and explaining about your role and responsibilities briefly. Now I'm handing the floor to Toastmaster of the day. Thank you very much. Excuse me. I didn't hear the word of the day clearly. Can you repeat? Mellifluous. 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 கனிவான. Mellifluous. Mellifluous. Okay. Okay. Thank you. Thank you, General Evaluator. I suggest the grammarian put the word of the day in the chat box also. So
so that people are aware of it. மீண்டும் நாம் பயணத்தை தொடருவோம். இந்த பயணம் போறதுக்கு முன்னாடி திட்டமிடுதல்ன்றது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. நீங்க பயணம்லாம் போயிட்டு வந்த பிறகு யோசிச்சு பார்த்தா கூட அந்த பயணத்தை விட இந்த திட்டமிடுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமூட்டுவதாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்துரும். நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பயணம் கூட சில நேரத்தில் போர் வச்சிரும். ஆனா நம்ம போறோம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வமே நம்மள பயங்கர உத்வேகத்தை கொடுக்கும். இந்த பயணமும் நம்ம வழங்க போகிற இந்த பேச்சுகளும் ஏறக்குறைய ஒண்ணுதாங்க. ஏன்னு சொன்னோம்னா ரெண்டுத்துக்குமே தயார் பண்ணணும். முதலில் எங்கு துவங்க போகிறோம், எங்கு சென்று அடைய போகிறோம், அங்கு நாம் என்ன சாதிக்க போகிறோம், திரும்பி அங்கிருந்து எப்படி நாம் சென்ற இடத்திற்கு வரப்போகிறோம் என்பதை நாம் முடிவு செய்வது போல இந்த பேச்சுக்கும் பயணத்திற்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. இரண்டுக்குமே திட்டமிடல் என்பது மிகவும் அவசியம். நான் 2016 முதலில் என்னுடைய கார் வாங்கிய பொழுது கார் வாங்கின அந்த டீலர் சொன்னார், சார் ஃபர்ஸ்ட் கார் வாங்கியிருக்கீங்க, அதுவும் டீசல் வண்டி வேற சார், எடுத்தோடனே ஒரு லாங் ட்ரிப் போயிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா வண்டி பயங்கரமா டியூன் ஆயிடும் சார் அப்படின்னாரு. அவர் சொன்னதை நம்பி என்ன பண்ணேன், உடனே நம்ம கரெக்டாக நம்ம ஊட்டி போயிடணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம். இங்கேருந்து சென்னை டு ஊட்டி என்பது 600 கிலோமீட்டர்கள் இருக்கும். எப்படி தைரியம் வந்ததுன்னு தெரியல. என் குடும்பம், என்னுடைய அக்கா குடும்பம் அவர்களும் சேர்ந்து ஒரு 8 பேர், அந்த டிசையர் கார்ல 8 பேர்லாம் ரொம்ப அதிகம், அவங்கெல்லாம் போட்டு அடைச்சிக்கிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஒரு 300 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் செம ஜாலியா இருந்தது. முத கார் ஓட்டுறோம், அதுவும் ஹைவேஸ் வேற, அடிச்சு தூக்கி செம்ம ஸ்பீடு 120 150 ஓட்டி ஜாலியா போயிட்டு இருந்த பயணம் திடீர்னு முதுகு வலியின் காரணமாக தடைபட்டு விட்டது. முதுகு வலி பிச்சிருச்சு. இருந்தாலும் தளரவில்லை. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு திருப்பியும் பயணத்தை தொடர்ந்து கிளம்பியாச்சு. ஆக திட்டமிடுதல் மிகவும் அவசியம். திட்டமிட்டாலும் சில தங்கு தடைகள் ஏற்படலாம், அவை போகும் வழியில் பார்த்துக் கொள்ளலாம். இந்த குறிப்பு என்பது பயணம் மேற்கொள்வதற்கு மட்டுமல்ல, இந்த பேச்சை வழங்க போகிற பேச்சாளர்களுக்கும் பொருந்தும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் இந்த சொல்வேந்தர் மன்ற கூட்டத்தின் முதல் பகுதிக்கு செல்ல போகிறோம். அது திட்டமிட்ட பகுதி. திட்டமிட்ட பகுதி என்பது பாத்வேஸ் என்னும் புத்தகத்தின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப பேச்சாளர்கள் தங்களுடைய பேச்சுக்களை தயார் செய்து வந்திருப்பார்கள். அவர்களை நாம் இப்போது மேடைக்கு அழைக்கப் போகிறோம். இன்றைய கூட்டத்தின் முதல் பேச்சாளர் டிடிஎம் சம்பத் சௌராஜன் அவர்கள். அவரை பற்றிய விரிவான அறிமுகம் முதலிலேயே வழங்கப்பட்டு விட்டது, அதனால் அதை நான் இப்போது திரும்ப வழங்கப் போவதில்லை. அவருடைய பேச்சின் தலைப்பு மை வி வெர்சஸ் எம்எஸ். இந்த பேச்சு விஷனரி கம்யூனிகேஷன் என்னும் பாத்வேஸில் இருந்து முதல் பேச்சு, அதாவது ஐஸ் பிரேக்கர் ஸ்பீச்சாக வழங்கவிருக்கிறார். அவரை அழைப்பதற்கு முன்பாக டிடிஎம் சம்பத் சௌராஜன் அவர்களின் பேச்சை மதிப்பீடு செய்ய போகும் மதிப்பீட்டாளர் டோஸ்ட்மாஸ்டர் குந்தவி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். Thank you, Toastmaster of the day. Good evening, dear Toastmasters and guests. Today, my target speaker, DTM Sampath Saurirajan, is attempting his first icebreaker speech in the path visionary communication. The purpose of this project is for the member to introduce himself to the club and learn the basic structure of a public speech. The time given is 4 to 6 minutes. All the very best, DTM Samsar. நன்றி டோஸ்ட்மாஸ்டர் குந்தவி அவர்களே. இப்பொழுது மேடை டிடிஎம் சம்பத் சௌராஜன் அவர்கள். Am I audible? Yes. Actually, this is a title is My V's and M's. There is no verses. My V's and M's. It's very simple. This is the 7th icebreaker I am giving. Timer, please don't start. This is the 7th I am giving. And each time I do in pathways, I try to align my icebreaker along with the path's general direction. Okay. So today also I am going to attempt the same thing. Okay. Now my time starts. Because one of the class teachers, when you go to a new standard, one of the class teachers, when he went to 9th standard, in fact, he asked people, what are you planning to become in your life? It's a usual thing. Nowadays, even LKG, UKG students are telling I will become an astronaut and all those things. So when he asked in those days, in 1960s, we were all quite timid and many of us could not tell properly, though one said pilot, another said doctor, the usual things. So when my turn comes, I didn't know what to tell. I said, can I tell tomorrow? The teacher laughed and said, why not? We'll tell tomorrow. Following me, many other people also said they will also tell tomorrow. They bought time in that process.
But what happened was, after coming home, I discussed this with some people at home. Well, I didn't know what it really meant, the significance of that statement. But finally, I said, whatever you want to study and become, that is the thing they said. So I said, okay, I want to become a scientist. That will be my vision. Okay, next day I went and told that. The teacher said, oh, that's a very good vision. Okay, then as time went by, I understood one's life has got enough room for more visions. When they don't overlap or interrupt with each other, you can have more visions. Because our life is multifaceted and we certainly can have more visions in 24 hours per day when we have a life. So I went on adding visions. My other visions were like this. One is a deep interest in Carnatic music and expertise to develop. The third one is my love of languages. And the fourth one is I am being an extrovert and people's man, how I will interact and do with the people. These are the four things which are added. As you all know, each vision is a general one, long-term one, but it can be broken down into several missions at each time. So one vision may be a series of missions ultimately trying to reach that status. So if you take, I'm going to trace my life today with these four visions and what happened. So regarding the scientific career, immediately, one of the requirements was I should be a topper, good in studies. I did that. But I took a lot of interest in studying extra science. I used to study the next standards of books and all those things. And certainly that helped. And when I came to the degree stage, I took pure science. Though there are a lot of people are crazy about BCom and engineering. These were the top things in those days. But I went for chemistry. When I finished BSc, I got two jobs. One is from a bank and another is from Asian Paints, but I didn't take any of them. I went for masters. I was steadfast in this one, going through in that. And after finishing masters, I went for PhD, and then I decided I will go for an industrial career rather than academic career, because in academic career, a lot of time the work done is very less. Teaching is more. So this is the one vision. The second vision about Carnatic music is I started learning Carnatic music during my school days. And the interest was so deep, I started specializing in the science of music, that is the musicology. I studied it a lot and discussed, and then read the reviews, listened to a lot of music, developed it. And I also started singing vocally, though originally I learned Veena only. So I developed the interest so much, and I could organize programs, I could be part of programs, I could do judging in contests. And then in 1995, when I was around 40, I did a 2-day workshop also in Carnatic music with a team of 8 people working with me, which is a very great achievement in that direction. Till today, that vision is still holding. Every week, I will say I spend several hours singing or listening to music. This goes on. My third interest is the love of languages. In addition to Tamil and English, I learned Sanskrit, Hindi, and French. So these three also I learned, and my interest went on in languages. I started reading more and enjoying the languages richness, the grammar, comparatively, all those things. And I started writing. My first English poem I wrote in 1969-70, and my first Tamil poem I wrote in 1978. Okay. Yeah, and it continues, the interest continues. 2012 to 15 saw a very big surge in a lot of poem writing, and then we've had a Facebook group. It was very active. Even today, on and off, I keep writing English limericks and Tamil venbas. And I keep reading and enjoying when other people post something in the social media. Now, the fourth interest is about people. I didn't realize it that I'm going to take it as a vision or anything, but it naturally came to me because being an extrovert and always being extra social, I keep on engaging with people. I like to have a conversation with all sorts of people. That's become a second nature to me. So I keep on talking with people, and it has now extended to not just friends or somebody.
So anywhere I go, I speak. Then the people in the shop, assistants in the shop, or the flower vendor, or a fruit vendor, or the auto driver, everybody. And while engaging them, I regale them. I make very good conversation with them. And sometimes I do motivate them also. So the total cycle, which is a very big point. And as for training, guiding, and mentoring people, from 1975 onwards, I started making presentations in my scientific career and doing training. And from 2001 end, when I came to Toastmasters, more training has followed and more workshop and more mentoring also. So this is also my engagement with people. Friends, what I have told, what I did at various times in my life in these 4 different directions. I'm sure many of you will have similar things in your life. One day I'll be interested to listen to your interests also. But one great advantage of such a diverse interest is when you're retired, you are never bored. You are never tired. Life is very interesting. Every day dawns as a great day and we can have a nice time. Back to the Toastmasters. Awesome. Let's give a big round of applause to our great speaker, Sampath Saurarajan. உங்கள் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு ஒரு குறள் தான் ஞாபகம் வந்தது. திருக்குறள், அதாவது கற்றோரை காமுறுவர் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா? அது போல உங்களுடைய நீண்ட நெடிய பயணத்தில் நீங்கள் கற்று தெளிந்த அனைத்து விஷயங்களும் ஒரு சுருக்கமாக சொன்னது எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. நிச்சயம் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது. சம்பத் சௌராஜன் அவர்களையும் நான் கேட்டிருந்தேன். அவர் அந்த சம்மர் வெக்கேஷன்லாம் சின்ன வயசுல என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். அதை சொல்ல மறந்துட்டு முன்னாடி அவர் சொன்னாரு, 4வது 5வது படிக்கும்போது ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே நாங்களாம் வந்து மாங்காய் மற்றும் திராட்சை அதெல்லாம் வந்து எடுக்கிறதுக்கு போவோம். திராட்சை இல்ல, நாகப்பழம். நாகப்பழம், சாரி, மேங்கோஸ் அண்ட் ஜாமுன்ஸ் போட்டிருந்தேன். அந்த நாகப்பழம். ஓகே, சாரி. அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஐ காட் சால்வ் ஃப்ரம் வீல் பேரோ வெண்டர். வாசல்ல, ஸ்கூல் வாசல்ல கடை வச்சிருப்பாரு. ஆமா, அது அவர் எல்லாம் மாங்காய் பாத்தெல்லாம் வைப்பாரு, உப்பு மிளகாய் பொடி வச்சிருப்பாங்க அவங்க. ஓகே. 3 சக்கர வண்டியில வச்சு விப்பாங்கல்ல, அதான் வீல் பேரோ. Okay. Taste lingers even today. I'm fond of raw mango, jamun, jujube, etc. What is jujube? இலந்த பழம். நீங்க ரஜினிகாந்த் படமே பாக்குறது இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஜுஜுபின்ற வார்த்தை. ஜுஜுபின்னு தெரியும், அது ஜுஜுபி இலந்த பழம்ன்றதை கற்றுக்கொண்டேன். நன்றி. பேச முடியல, வாயில தண்ணி வருது. இந்த மாங்காய், நாகப்பழம், ஜுஜுபிலாம் சொல்லிட்டீங்க. அருமையான பேச்சது. நாம் அடுத்த பேச்சாளரின் பேச்சை கேட்க இப்பொழுது பயணிப்போம். 2வது பேச்சாளர் சொல்வேந்தர் விக்ரம் அவர்கள். அவர் he is working as a consultant in enterprises. He is also an agile coach. And I asked him where he wants to go during this summer vacation, and he says he wants to go to Bhutan, but there is no one around. That's good to hear, Toastmaster Vikram. Before we invite Toastmaster Vikram, let's invite his evaluator, Toastmaster Arunmozhi Villavan. Toastmaster Arunmozhi Villavan, the stage is yours. Can you set the expectation for this speech? அனைவருக்கும் வணக்கம். Good evening, fellow Toastmasters and my dear guests. My target speaker Vikram Satish Asogan is attempting his project pathways from dynamic leadership. Project is on evaluation and feedback. This will be his first speech. The purpose of this project is to practice applying feedback and serve a speech as an evaluator during a club meeting. So this will be his first speech wherein he receives feedback and applies it in the future. The purpose of the speech is for the members to present a speech and receive feedback from the evaluator. All the very best to my target speaker, and over to the TMOD. Thank you so much. நன்றி சொல்வேந்தர் அருண்மொழி வில்லாளன் அவர்களே. இப்போது நாம் 2வது பேச்சாளர் விக்ரம் சதீஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைப்போம். பேச்சின் தலைப்பு வேர்வைக்குள் வெற்றிகள் வேர்வைக்கும். வியர்வைக்குள் வெற்றிகள் வேர்வைக்கும். டோஸ்ட்மாஸ்டர் விக்ரம் சதீஷ். நன்றி மேன்மேமிகு சொல்வேந்தர் வெங்கட் அவர்களே, இனிய சொல்வேந்தர்களே,
விருந்தினர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். இன்னைக்கு நான் பேச இருக்கிற தலைப்பை வந்து அதுக்கு நான் என்ன கருத்துக்கள் சொல்ல விரும்புறேனோ அது எல்லாத்தையும் இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்திலேயே சொல்லிட்டாங்க. ராஜபாலாஜி தன்னுடைய முயற்சியால் வெற்றி பெற்றார், தன்னை முன்னிறுத்தி கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி தலைவர் சொன்னாரு. அதை தாண்டி அவர் வேலை பார்த்த ஐஐடியிலிருந்து ரிசல்ட் இஸ் பார்ன் அவுட் ஆஃப் எஃபர்ட், சித்திர் பவதி கர்மஜா அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு சொன்னாரு. நான் தவறாக உச்சரித்திருந்தால் என்னை மன்னித்துக் கொள்ளவும். கனிவான எங்கள் தலைவர் இதற்கு அனுமதிப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன். நன்றி. தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் என்று தெய்வ புலவர் வள்ளுவர் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நமக்கு ஒரு குறளில் எழுதி வைத்து விட்டார். கடவுளால் ஆகாது என்றிருக்கும் செயலே ஆயினும் நம் முயற்சியின் அளவை பொறுத்து அந்த முயற்சிக்கான பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும். இது இயற்கையின் விதி. மனித வாழ்க்கை என்பது என்ன? மனித வாழ்க்கை என்பது என்ன? யாராவது சொல்லுங்க. பல ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்ட ஒரு சிறிய பயணம். மிகச்சரியாக சொன்னீர்கள். ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்ட பயணம். அந்த பயணத்தை முயன்று பயணிப்பதுதான் மனித வாழ்க்கை. இன்னும் எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் முயற்சி தான் வாழ்க்கை. நாம் பல நூறு வருடங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் நீதி கதை என்ன? முயலும் ஆமையும் தங்களுக்குள் வைத்துக் கொள்ளும் ஒரு ஓட்ட பந்தயம் பற்றிய கதை. அதில் என்ன நடந்தது? மிக திறமை மிகுந்த முயல் ஓடி வெற்றி பெறும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்த பொழுது பாதி வழியில் தன்னுடைய திறமையின் செருக்கால் சிறிது இளைப்பாறியது. முயற்சிகளால் முன்னேறும் ஆமை முடிவில் வெற்றி பெற்றது. இதில் என்ன நீதி நமக்கு தெரிகிறது? என்ன நீதி நமக்கு சொல்லப்படுகிறது? முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை. உங்களை விட திறமையானவர்களையும் முயன்று கொண்டே இருந்தால் நீங்கள் வெற்றி பெறலாம். தமிழில் கூறப்படும் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது, சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் என்று சொல்வார்கள். முயற்சி திருவினையாக்கும் என்று ஏவிஎம் இலச்சனையில் கீழே போட்டிருப்பார்கள். ஐஐடியை பற்றி சொன்னார்கள். நான் அறிந்தது படித்தது எல்லாம் சினிமா தான். அதனால்தான் எனது தலைப்பும் திரைப்பட பாடல்கள் திரையாசிரியர்களில் இருந்தே எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ முயலும் ஆமையும் வெல்லும், ஆனால் முயலாமை வாழ்க்கையில் வெல்லவே வெல்லாது. இதுதான் இன்றைய கருத்து. அளவற்ற முயற்சியால் எவராலும் சாதனை படைக்க முடியும். சங்க காலத்தில் எடுத்துக்கொள்வோமே, இளம் சூரியன் முது சூரியன் என்று இரு புறவர்கள் இருந்தார்கள். ஒருவருக்கு கண் தெரியாது, பார்வை குறைபாடு, ஒருவரால் நடக்க முடியாது. ஆனால் கண் தெரியாதவர் நடக்க முடியாதவரை தன் தோளில் சுமப்பார், தோளில் அமர வைப்பார். அவர் வழிகாட்ட கண் தெரியாதவர் நடந்து செல்வார். இப்படி தமிழகம் முழுக்க சென்ற இடமெல்லாம் கவிதைகள் பாடி மிகப்பெரிய சாதனை புரித்துள்ளார்கள். எதனால் அவர்கள் பாராட்டப்படுகிறார்கள்? அவர்கள் எடுத்த முயற்சியால், முடங்கி விடாமல் முயன்று முன்னேறியதால், சாதனை படைத்ததால். சரி, தமிழர்களுக்கு என்றுமே பழமை பேசும் பழக்கம் இருக்கிறது. எப்பொழுதுமே கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே நாங்கள் அதை செய்தோம் இதை செய்தோம் என்று சொல்வார்கள். சரி, இப்பொழுது இருக்கும் சயின்ஸுக்கு வருவோம். சயின்ஸின் தந்தை என்று அறிக்கப்படும் எடிசன் தன் பள்ளியில் படிக்கும் பொழுது அவருடைய பள்ளி ஆசிரியர் அவரிடம் ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து, இதை உன் தாயாரிடம் கொண்டு போய் கொடு என்று கொடுத்தார். அவருடைய தாயார் அந்த கடிதத்தை படித்து பார்த்துவிட்டு அழுது கொண்டே சத்தமாக படித்தார், எங்கள் பள்ளியில் படிப்பதற்கு விட உங்களுடைய பையனுக்கு மிகப்பெரிய அறிவு இருக்கிறது. அவனால் இந்த பள்ளியில் வைத்து இந்த பாடம் நடத்த எங்களால் இயலாது. அதனால் உங்கள் பையனை உங்கள் வீட்டிலேயே வைத்து படித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார். எடிசனுக்கு ஆரோரம். அவர் இவ்வளவு நம்மளை பாராட்டுகிறார்களே நமது பள்ளியிலிருந்து கத்தினாள். அவரது தாய் ஊக்கப்படுத்தினாள், முயற்சி செய்ய ஊக்கப்படுத்தினாள். பல்வேறு விதமாக பேப்பர் போடுவதிலிருந்து தொடங்கி அவருடைய அறிவியல் ஈடுபாட்டின் காரணமாக அவர் படிப்படியாக முன்னேறி மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியானார். பல முறை தோல்வியுற்றார். இன்று ஒளியோடு உங்கள் முன்னே அமர்ந்திருக்கும் எனக்கு இந்த ஒளியை தருவது, உங்களுக்கு ஒளியை தருவது என்று பல விஷயங்களுக்கு விதை போட்டவர் எடிசன். அவரிடம் கேட்டார்கள், நீங்கள் மின்சார விளக்கை கண்டுபிடித்து உள்ளீர்களே, உங்களை நாங்கள் வியக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது அவர் சொன்னார், மின்சார விளக்கை கண்டுபிடித்ததற்கு என் முயற்சிக்கு எடுத்த வெற்றி. இதை பற்றி பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. அடுத்த முயற்சியில் நான் ஈடுபட போகிறேன். அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றை வழங்கப் போகிறேன் என்று கூறினார்.
இது ஆச்சரியம் அல்ல. 60 வயதை கடந்த ஒரு மனிதர் வாழ்க்கையில் கடைசி வரை அவரால் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை. அவர் செய்த எல்லாமே தோல்விதான். அப்படி தோல்வி அடைந்த மனிதர் தான் KFCயின் ஃபவுண்டர் கர்னல். அவர் என்ன செய்தார்? சிறு வயதில் அவர் எவ்வளவோ வேலைகளுக்கு முயற்சி செய்தார். எந்த வேலையிலும் அவரால் நிலைக்கவில்லை. வெளிநாட்டில் வாழ்பவர்களுக்கு தான் தெரியும், முதுமையை நெருங்கும் ஒரு மனிதருக்கு தன் வாழ்க்கையை இறுதி காலத்தில் சந்திப்பதற்கான சேமிப்புகள் இல்லை என்றால், உங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லா முழுவதும் நீங்கள் அதை சேர்க்கவில்லை என்றால் உங்களுடைய கடைசி காலம் நரகம் என்பது. அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டார். அவரிடம் இருந்தது அவர் தாயார் சிறு வயதில் சொல்லிக் கொடுத்த சில சமையல் குறிப்புகள் இருந்தன. அதை விற்க வேண்டும் என்று அதைத்தான் வைத்து காசு செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார். அதன் மூலம் அவர் தன்னுடைய KFC என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினார். அது தொடக்கம். பாக்கியை அதை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கே தெரியும். இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க KFC சிக்கன் அனைவராலும் விரும்பி சாப்பிடப்படும் ஒரு உணவாக இருக்கிறது. சரி, இதிலிருந்து நமக்கு தெரிவது என்ன? வயது முயற்சிப்பவர்களுக்கு தடை இல்லை, திறமை முயற்சிப்பவர்களுக்கு தடை இல்லை. முயற்சி திருவினையாக்கும். இதுதான் நமக்கு தெரிவது. இன்பமும் துன்பமும் ஏற்றமும் இரக்கமும் உள்ள வாழ்வில் முயற்சி செய்யாமல் அதிர்ஷ்டத்தை மட்டும் நம்பி வெற்றிக்காக காத்திருப்போருக்கு அதிர்ஷ்டமே வருவது போல் தோன்றினாலும் அது அரிஷ்டமாகவே முடியும். அரிஷ்டம் என்றால் என்னவென்று தெரியாமல் ஏதோ வெண்குஷ்டம் என்றெல்லாம் நினைக்க வேண்டாம். அரிஷ்டம் என்றால் மரணம். முயற்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் பொழுது தோல்வி அடைகிறான் ஒருவன் என்கிறார் சாணக்கியர். தோல்வி அடைவதிலேயே தோல்வியை தழுவினாலும் அவர்களது முயற்சி அவர்களை வெற்றியை நோக்கி செல்லும். இதைத்தான் காவியக்கரை கவிஞர் வாலி எந்த வியர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே, உன் உள்ளத்தில் ஊர் வைக்குமே என்று பாடினார். உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றிகள் வேர்வைக்க நீங்கள் வேர்வை துளிகளை அதற்கு வேரில் விட வேண்டும் என்று சொல்லி உங்கள் வளர்ச்சிக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். அருமை 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 அருமை. என்ன ஒரு அருமையான பேச்சு. தங்கு தடை இல்லாமல் மடை திறந்த வெள்ளம் போல் பொழிந்த ஒரு பேச்சு. இந்த பேச்சை கேட்ட போதும் எனக்கு ஒரு குரல் ஞாபகம் வந்தது. அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகை அறிந்து தூய்மை அவர் என்கிற இந்த குரல் தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும்போது, ஒரு அவை, எந்த அவையில் நாம் பேச போகிறோம், என்ன பேச போகிறோம் என்பதை தெளிவாக தெரிந்து பேசுதல் என்பதற்கு இலக்கணம் வகுத்த ஒரு திருக்குறளின் இலக்கணத்தோடு அமைந்தது அந்த உரை. மிகவும் அற்புதம். நன்றி. உங்களுடைய பேச்சிலிருந்து என்னுடைய பயண குறிப்புகளுக்கும் நிறைய குறிப்புகள் கிடைத்தன. நாம் திட்டமிடுகிறோம் பயணம் போவதற்கு, ஆனால் எல்லாமே திட்டமிட்டபடி நடந்து விடுகிறதா என்றால் இல்லை. நாம் திட்டமிட்டதெல்லாம் நடந்து விட்டால் அந்த பயணம் சுவாரஸ்யமாகவே இருக்காது. 2009 இதே மாதிரி ஒரு சம்மர் வெக்கேஷன், நான் நிறைய பிளான் எல்லாம் போட்டு வச்சிருந்தேன். எல்லா பிளானையும் தவிடுபடி ஆக்கிட்டாங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து. நீங்க போட்ட பிளான் எல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க, நீங்க US போறீங்க, நீங்க US போயிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிரான்சிஷன் பண்ணணும், அதனால அதுக்கு தயாராகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. வீட்டில் வந்து சொன்னா பயங்கர ஏமாற்றம் எல்லாருக்கும். எனக்கு பர்சனலா பயங்கர ஏமாற்றம். ஆனால் நான் கொஞ்சம் ஹிஸ்டாரிக்கலான சிக்னிஃபிகண்ட் பிளேசஸ்லாம் போய் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன். அது நடக்கவே முடியாது. சரி, நான் US இங்கேருந்து கிளம்பினேன். என்னோட ஃப்ளைட் வந்து சென்னை டு ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்லேருந்து அட்லாண்டாலேருந்து கொலம்பஸ் ஒஹாயோ போனோம். இதுதான் என்னுடைய ட்ராவல் பிளான். சென்னையிலேருந்து கிளம்பிட்டேன். ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் போய் இறங்கின ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் சொல்கிறாங்க. என்ன தகவல்னா, நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய கனெக்டிங் ஃப்ளைட் வந்து ஏற்கனவே கிளம்பிடுச்சு. அடுத்த கனெக்டிங் ஃப்ளைட் 24 hours கழிச்சு வரும், நீங்கள் அது வரைக்கும் இங்கே தான் தங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷுவலாக ஒரு இடத்த காமிச்சாங்க. அது டிரான்சிட் ஏரியான்னு பேர். அது பார்த்தா அங்கே வந்து ஒரு 10 சேர் இருந்தது. இந்த எப்படிங்க 24 மணி நேரம் இதில் உட்காந்துட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, இல்லை சார், இங்கே தான் இங்கே உட்காரணும் அப்படின்னு. முடியவே முடியாது, இங்கெல்லாம் எங்களால் இருக்கவே முடியாது, நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹோட்டல் ரூமாவது கொடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப சண்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு டிரான்சிட் விசா அப்படின்னு ஒரு விசா கொடுப்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு 24 hours. அந்த டிரான்சிட் விசாவில் ஒரு 5 star ஹோட்டலில் ரூம் போட்டு எல்லாம் தங்க வச்சுட்டாங்க ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டில். இப்போ என்னோட பாஸ்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் விசா இருக்கும். அது பிளான் பண்ணதே கிடையாது, இருந்தாலும் வந்துருச்சு. அதனால் அந்த 24 மணி நேரத்தை எப்படி நான் சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும்போது கூகுள் பண்ணி பார்த்தப்போ பெஸ்ட் பிளேசஸ் டு விசிட் இன் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் அப்படின்னு போட்டப்போ நிறைய இடம் வந்தது. அதில் ஒரு இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது வந்து ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் மியூசியம். ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் வந்து 2ஆம் உலகப் போரில் முற்றிலுமாக தகர்க்கப்பட்ட ஒரு நகரம்.
அதனால அந்த 2ஆம் உலகப் போருடைய வடுக்கள் இன்னும் அந்த நகரத்துல இருந்தது. அதை வச்சு ஒரு மியூசியத்துல இன்னும் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. என்னென்ன பீரங்கி யூஸ் பண்ணாங்க, என்ன குண்டு வந்து விழுந்தது, எந்த ராக்கெட் விழுந்தது, எந்தெந்த பில்டிங்லாம் உடஞ்சது, பில்டிங் எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்கு என்ற மினியேச்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த மியூசியத்துல வச்சிருக்காங்க. அதை பார்க்கறதுக்கான ஒரு நல்வாய்ப்பா எனக்கு அமைந்தது. சில நேரங்களில் நாம் திட்டமிட்டது ஒன்றாக இருக்கும், நடந்தது ஒன்றாக இருக்கும், ஆனால் அந்த நடந்தது நல்லவையாக இருக்கும் என்பதை சொல்வதற்காகவே இந்த கருத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். அடுத்து வர போகிற பகுதியும் அப்படித்தான். திட்டமிடா பேச்சு பகுதி, டேபிள் டாபிக்ஸ். Most of us would have realized that we are good speakers when we attempted to speak in table topics, because we never knew what's going to come and how we are going to speak or what we are going to speak, but we still attempt. That effort pays the price for becoming a better speaker. So with that note, let's move on to the next segment in Toastmasters, which is table topics. I now invite our table topics master, Toastmaster Raja Balaji, to conduct the table topic session. So Raja Balaji is working as a network engineer in one of the IT company. He likes to travel very much, but during the summer time, he wishes to read and take courses. It's quite a digressing from the travel plan, but still a good one. Over to you, Toastmaster Raja Balaji. மிக்க நன்றி தனித்துவமிக்க சொல்வேந்தார் சம்பத் வெங்கடகிருஷ்ணன் அவர்களே. இன்றைக்கு நான் திட்டமிட்டா பேச்சு பகுதியின் நெறியாளராக உள்ளேன். இந்த தலைப்பை 30 நாள் கோடையின் 30 நாட்கள் அப்படின்னு நான் பார்த்தப்ப எனக்கு மனசுல தோணுதுலாம் என்னோட ஸ்கூல் டேஸ். அதனால சரி அவர் அதை பத்தி தான் பேச போறாருன்னு நினைச்சிட்டு நான் டாபிக் எல்லாம் ஸ்கூலு, எஜுகேஷனு அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ நம்ம அந்த டாபிக் தான் நான் உங்களுக்கு வழங்கலான்ட்டு இருக்கேன். இந்த பேச்சு பகுதியில உங்களுக்கு ஒரு தலைப்பு வழங்கப்படும். அதுல நீங்க 2 நிமிஷம் பேசணும், குறைஞ்சது 1 நிமிஷம், அதிகபட்சம் 2 நிமிஷம், 30 நிமிஷம் உங்களுக்கு ஒரு கிரேஸ் பீரியட் இருக்கு. அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். 1 நிமிஷப்ப கிரீன் கார்டு, 1 minute 30 செகண்ட் எல்லோ கார்டு அண்ட் 2 minute ரெட் கார்டு காமிக்கப்படும். நம்ம இப்போ நம்ம பகுதிக்கு போயிடலாம். யாராச்சும் வாலண்டியர்ஸ் இருக்கீங்களா? ரைட், விக்ரம் கை தூக்கி இருக்காரு. உங்களுடைய தலைப்பு, நீங்கள் உங்கள் பள்ளியில் செய்த சேட்டைகள் என்னென்ன? நன்றி ராஜபாலாஜி அவர்களே. பள்ளியில் நான் வகுப்பறையில் இருந்ததை விட என்னுடைய பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அறையில் இருந்ததுதான் ஜாஸ்தி. பல நேரம் நான் செய்த சேட்டைகள் புத்தகமாக போடும் அளவுக்கு நான் சேட்டைகள் செய்துள்ளேன். உதாரணத்திற்கு ஒன்று சொல்கிறேன், உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக கூட இருக்கலாம். கையில் உபயோகப்படுத்தும் பேட் என்னும் பகுதியின் பின்னாடி இருக்கும் கிளிப்பை தலையில பிரட்டி ஒருத்தர் தலையில் குத்தி மண்டை உடைந்து விட்டது. அதற்காக 1 வாரம் என்னை பள்ளியில் மற்றவரிடம் நிற்க சொன்னார்கள். இன்னொரு முறை தண்ணி டேங்க் எட்டி பார்க்கும் ஒருவருடைய காலை கீழிருந்து தூக்கி விட்டா என்ன ஆகும் என்ற ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு அவருடைய காலை தூக்கி விட்டால் அவர் உள்ள விழுந்து மூச்சு தர ஆரம்பித்து அதற்குள் பள்ளியில் உள்ள காப்பாளர் அந்த பையனை மீட்டு விட்டார். அதற்காக 1 வாரம் இங்கே அங்கே அலைக்கழிக்கப்பட்டேன். வகுப்பு சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பக்கத்தில் இருக்கும் நம்முடைய நண்பரிடம் திரும்பி உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்தேன். எனக்கு ஜுவாலி எடுத்த குமார் உச்சகட்ட வெறுப்பாகி கையில் இருந்த 2 முறை விக்ரம் விக்ரம் என்று கூப்பிடுவது கூட காதில் வாங்காமல் நான் பக்கத்தில் இருக்கும் நண்பரோடு இப்படி திரும்பி பேசி கொண்டிருந்தேன். டஸ்டரை தூக்கி விட்டெறிந்தார். அது பக்கத்தில் உள்ள பையன் தலையில் அடித்து அவன் மண்டை வீங்கி மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகி அந்த கடுப்பு தாழாமல் என்னை வகுப்பாசிரியரிடம் சென்று விட்டார். இதெல்லாம் சிறு வயதில் நடந்த தவறுகள். 10ஆவதில் நான் செய்த ஒரு காரியம், அப்பொழுது கல்ஃப் வார் நடந்து கொண்டிருந்தது. பரீட்சையில் நண்பனுக்கு கடிதம் எழுத சொன்னார்கள். 1 மணி நேரத்திற்கு முன்பால் பரீட்சை பேப்பர் கொடுக்க மாட்டார்கள், அதை வாங்க மாட்டார்கள். அதனால என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ஒரு 25 பக்கத்துக்கு சதாம் ஹுசேன், வெள்ளை மாளிகை, நியூயார்க் என்று நண்பருக்கு கடிதம் எழுதி அந்த பரீட்சை பேப்பர் அனைவருக்கும் திருத்திய பக்கம் கொடுத்து விட்டார்கள். எனக்கு மட்டும் கொடுக்கவில்லை. என்னவென்று கேட்டால், உன்னுடைய பரீட்சையெல்லாம் நான் திருத்தி கொடுக்க கூடாதுப்பா, நீ தலைமை ஆசிரியர்கிட்ட போய் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இவ்வளவெல்லாம் நடந்தும் இப்பொழுது என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் நான் தஞ்சையில் வசிக்கும் வீட்டிற்கு மேலேயே நான் இருக்கிறேன் என்ற காரணத்திற்காக வீடு வாங்கி மேலே வந்திருக்கிறார். இன்றும் தஞ்சை செய்தால் என்னுடைய தலைமை ஆசிரியரை சந்தித்து விட்டுத்தான் வருவது என்னுடைய வழக்கம். தினமும் சென்று சந்திப்பேன். நன்றி. அருமை அருமை, மிக்க நன்றி சொல்வேந்தார் விக்ரம் அவர்களே. கேட்பதற்கே பயங்கரமாக இருக்கிறது. ஓகே, அடுத்து அருண்மொழி கை தூக்கியுள்ளார். உங்களுடைய தலைப்பு, education is the key to unlocking the world and a passport to freedom.
Education is the key to unlock the world, a passport to freedom. Any fool can know. Any fool can know. The point is to understand, says Aristotle. Education is what that liberates a human being from ignorance. Ignorance can be bliss. That's what even I felt during my younger days. Anything that I didn't know, I always used to say, ignorance is bliss, and I used to escape. But it is when you have a formal education, and when how this education slowly transforms you from one podium to the other podium to the other podium, is where you start building yourself and start seeing yourself from a small caterpillar to a butterfly one day. What happens in this process is education makes you think beyond what is being taught to you, because education is what makes each and every one of us change the world in which we wanted to live. In that way, I would say the formal education that I had during my years had gone a long way in transforming my ideologies in life as a human being, and especially as a woman. Because as a woman, I take a stand in many places. I've been rebellious in nature to get my rights and to make myself free from a society which separates man and woman in different terms. That way, I feel women are equal to men. And I knew this only because of the formal education that I had and the books that I have read because of this education. Thank you. And over to the Toastmaster of the day. மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் அருண்மொழி. அது ஒரு அருமையான பேச்சு. அடுத்த சொல்வேந்தர் யாராச்சும் வாலண்டியரா இருக்கீங்களா? ஓகே, கெஸ்ட் விக்னேஷ். சுபையா கை தூக்குறாங்க. சுபையானாக்கு நான் அடுத்து போறேன். விக்னேஷ் வந்துட்டாரு. விக்னேஷ், உங்களுடைய தலைப்பு கல்விக்கு கசப்பான வேர்கள் உள்ளன, ஆனால் அதன் கனிகள் இனிப்பாக இருக்கும். கல்விக்கு கசப்பான வேர்கள் உள்ளன, ஆனால் அதன் கனிகள் இனிப்பாக இருக்கும். Over to you. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தற்போது தமிழில் நான் உரையாட விரும்புகின்றேன். கல்விக்கு கசப்பான வேர்கள் உள்ளது என்பது உண்மையான விஷயம்தான். ஏனென்றால் நான் மிகவும் ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட் நான் பள்ளி பருவத்தில் இருக்கும் பொழுது. ஆனால் கல்வி மேலும் படிப்பின் மேலும் அதிகமான ஆர்வம் உடையவன். என்ன ஆயிற்று என்றால், நான் வாங்கிய மதிப்பெண் அனைத்தும் மிக குறைவான மதிப்பெண்கள். ஒரு 60 மதிப்பெண் எடுப்பதே மிகவும் சிரமமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த படிப்பை பற்றி, அந்த லெசனை பற்றி நான் அதிகமாக தெரிந்து கொள்வேன். அதிகமாக ஆராய்ச்சி செய்து அதிகமாக அதை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்வேன். சோ இறுதியில் நான் வாங்குகின்ற மதிப்பெண் என்பது குறைவாக இருந்தாலும் நான் அதில் ஆழ்ந்து அதை பற்றி நான் படிக்கிறேன் அல்லவா. அந்த ஒரு 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 அந்த ஒரு பேட்டர்ன் என்பது அது எனக்கு தற்போது உபயோகமாக இருக்கின்றது. முக்கியமாக என்னுடைய வியாபாரத்திலும் நான் அணுகுகின்ற விதத்திலும் ஒருவர் என்ன கூறுகின்றார்கள் என்பது மட்டும் நான் அறிய மாட்டேன். அதன் பிறகு அதில் என்ன சூட்சமம் இருக்கிறது, அதனால் எவ்வாறு பலன், யாருக்கு எவ்வாறு இருக்கும் என்றது அதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக ஆழமாக நான் செல்வேன். ஸோ நான் வெறும் கல்வி என்றது மட்டும் நான் எடுத்துக்காம அதில் இருக்கும் உண்மையான விஷயங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கொண்ட என்ற ஒரு விதம் இருக்கின்ற இல்லையா, அது எனக்கு மிகவும் ஒரு பலனை
தந்து கொண்டு இருக்கிறது. And நன்றி அனைவருக்கும். ரொம்ப நன்றி சொல்வேந்தர் விக்னேஷா. நீங்கள் தமிழில் பேசுவதை அந்த எஃபோர்ட்டை நான் பாராட்டுகிறேன். நம்ம பிரசிடென்ட் ஆரம்ப தொடக்கத்திலேயே சொன்னார், எஃபோர்ட் பிரிங்ஸ் ரிசல்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த ரிசல்ட்ஸ் வரும். வித் திஸ் நம்ம அடுத்த வாலண்டியருக்கு போகலாம். யாரு வாலண்டியரா இருக்கீங்க? அடுத்தது சுபையானாவை கூப்பிடணும் நீங்க. சுபையானா கை தூக்கிட்டே இருக்காங்க, மறந்துட்டேன். சுபையானா, உங்களுடைய டாபிக். ஸ்கூல் இஸ் a building which has 4 walls with tomorrow inside. School is a building which has 4 walls with tomorrow inside. Over to you. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். School is a building which tomorrow inside. A good topic to speak. என்னுடைய வாழ்க்கையில் பள்ளிக்கூடம் என்பது மிக ஆழ்ந்த அனுபவங்களை உள்ளடக்கியது. 8ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிந்தவுடன் பள்ளியை விட்டு நிறுத்திவிட்டு வீட்டில் இருக்க செய்து விட்டார்கள். அதற்கப்புறம் ஸ்கூலிலே 2வது மதிப்பெண்ணாக வந்ததற்கு தலைமை ஆசிரியர்களிடமிருந்து கடிதம் வருகிறது, எங்கே உங்கள் குழந்தை என்று. எனது பெற்றோர்கள் என்னை வேறு ஹாஸ்டலில் சேர்த்து விட்டபடியால் அந்த கடிதத்துடன் என்னை வந்து பார்க்கிறாங்க ஹாஸ்டல்ல. ஏன் ஸ்கூலை விட்டு நிறுத்திட்டீங்கன்னா, இதுக்கு மேல படிக்க வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ தலைமை ஆசிரியர் வந்து பேரண்ட்ஸையும் என்னையும் கூட்டிட்டு, ஸ்டூடெண்ட்டையும் பேரண்ட்ஸையும் வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. தலைமை ஆசிரியர் வரும்போது ஏன் நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னா, இதுக்கு மேல எங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு வைக்க விருப்பம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும்போது, சோ அதுக்கப்புறம் 9th 10th அப்படின்னு ஒவ்வொரு படிநிலைகள்லயுமே வந்து பல்வேறு விதமான தடங்கல்களை சந்தித்தாலும் கடைசியில் நான் வந்து நின்ற இடம் CA as a chartered accountant. So UG PG அது எல்லாமே வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன படிக்கட்டா தான் இருந்துச்சு. நம்ம தடைகளை தாண்டி வரும் பொழுது நம்மளை எங்க ஸ்டாப் பண்றாங்க, யாரு ஸ்டாப் பண்றாங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது. நம்ம கோல் எங்க இருக்கு, நம்ம எங்க போறோம்ன்ற விஷன் கிளியரா இருக்கும்போது அதுக்கு வாட் எவர் த டிராபேக்ஸ் எதுவுமே தடை இல்லை, நம்ம டைரக்டா போய் ரீச் ஆகலாம். சோ அதனால தடைகள் எல்லாத்தையும் படிக்கட்டா மாத்தி மேல வாங்க, மேல வர முடியும். அதை நான் இந்த இடத்துல ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல். மிக்க நன்றி சொல்வேன் சுபையானா. விருந்தினர் ஜுபைர் இருக்கிறீர்களா? I am there. நன்றி. உங்களுடைய தலைப்பு it's never too late to be it's never too late to have a happy childhood. It's never too late to have a happy childhood. I'd like to speak in English for this. Well, this is being my first participation here. First thing that hits me is the people. I am meeting so many people. That's very nice. Now, it's never too late to have a happy childhood. While I think about this particular topic, what comes to me as a natural reaction is my remembrance of my own childhood, which has been actually very happy. And well, in that context, for myself, I would like to keep remembering the childhood that I had. Late into my years, I am 55. I would like to be a child till I am gone, till I age gracefully. And for those who have had difficult childhood, I'm able to imagine, though I have never experienced it, I have seen it and I have felt it amongst my friends. I have read about it. And for those, they would still, as the topic rightly says, should actually try and get back at their childhood. Though they would have missed, they might not have got what a child deserves. They can always find joy in the fact that it is a life which we have to lead for only once, and to be happy is to be a child. To be intuitive is to be a child. To seek is to be a child. To express yourselves is to be a child. I think the statement, it's never too late to be a child, resonates, and I'm happy that I'm given this chance to speak about it. Thank you very much.
Thank you so much, Subir, for that wonderful speech. நான் காவேரி சொல்வேந்தர் காவேரியை அழைத்துள்ளேன். சொல்வேந்தர் காவேரி தயாராக உள்ளீர்களா? Yes, Toastmaster Balaji. So which language I have to speak, Tamil or English? Yes, your topic is in Tamil. It's very easy topic. Okay. உங்களுக்கு பிடித்த பள்ளி ஆசிரியர் யார் ஏன்? உங்களுக்கு பிடித்த பள்ளி ஆசிரியர் யார் ஏன்? எனக்கு என்னோட கணிதம் வகுப்பு ஆசிரியர் மிகவும் பிடிக்கும். நான் 10வது வரை தமிழ் மீடியம் தான் படித்துள்ளேன். ஸோ 11ஆம் வகுப்பு நான் வேறு ஊருக்கு சென்று படிக்க வேண்டும். ஏனெனில் என்னுடைய ஊர் ஒரு கிராம பகுதி. ஸோ நான் ஒரு நகர பகுதிக்கு இப்ப செல்ல வேண்டும். அங்கு என் பள்ளியில் போய் சேரும்போது அனைவரும் அது மிகப்பெரிய பள்ளி. I got married. So everyone எல்லாருமே ஆங்கிலத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தாங்க. நிறைய முறை எனக்கு புரியவே இல்லை என்ன அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று. ஆனால் கணிதத்தில் நிறைய எனக்கு ஆர்வம் மிக அதிகம். ஆனாலும் கணித ஆசிரியர் என்னை எப்பொழுதுமே கண்டித்து கொண்டே இருப்பார். Why are not talking? Why are not listening? Because he doesn't know. I don't know English. So I know only few of words like let's, put, or these kind of words. ஒரு நாள் அவர் என்னை வெளியே அனுப்பிவிட்டார் because I was not able to write. So after that I got 100 out of 120. So 100க்கு 120 மதிப்பெண் எடுத்து விட்டேன். ஸோ எல்லா தேர்விலுமே 100க்கு 121, 151. ஸோ இந்த மாதிரி மதிப்புகள் எடுத்து விட்டேன். என் கணித ஆசிரியர் சொன்னார், நீ இங்கே இருக்க வேண்டிய பொண்ணல்ல, நீ இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணால் உனக்கு நல்ல காலேஜ்ல சீட்டு கிடைக்கும். ஸோ நீ நல்லா படி அப்படின்னு ஒரு நாள் சொன்னார். அந்த மாதிரி அந்த ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் அது மட்டும்தான் என்னோட வாழ்க்கையோட அடித்தளம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் எனக்கு கிடைச்சதால இப்ப என்னோட வாழ்க்கையே மாறி இருக்கு. அதனால என்னுடைய ஆசிரியர் மிகவும் பிடிக்கும். ஒரு சொல் போதும் ஒருத்தவங்களோட லைஃபையே மாற்ற. தேங்க்யூ சோ மச். ஓவர் டு யுவர் டேபிள் டாபிக் மாஸ்டர். மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் காவேரி. உங்களுடைய பேச்சிலேயே தெரியுது நீங்கள் ஒரு டாப்பர் என்று. நான்லாம் 100 மார்க் எழுதுறதுக்கே எனக்கு கஷ்டப்படுவேன். நீங்க 150 மார்க் எடுத்து உங்களை பாராட்டணும். அடுத்து சொல்வேந்தர் அஷியட் தயாராக உள்ளீர்களா? Yes, I'd like to take the topic, please. Thank you. Your topic goes like this. If you carry your childhood with you, you never become older. If you carry your childhood with you, you never become older. Over to you. So I'm looking at Toastmaster Vikram Ashokan, and he clapped for the topic. That shows how much we're all enjoying. I think we lost her, maybe a power cut. Yes, I think so. Ashit, your audio froze. Your audio and video is frozen, Ashit. You're not audible. I think we lost her. We lost her. It's okay. I think she will rejoin again. அதுக்குள்ள நீங்க வேற யாருக்காவது கொடுக்கறதா இருந்தா கொடுங்க, அவங்க திரும்பி வரட்டும். அவ்வளவுதான் ஒரு 7 டாபிக் தான் சூஸ் பண்ண, எல்லாமே முடிச்சு பார்த்தா கடைசி டாபிக். அது போல டைம் கரெக்டா இருக்கு அஜெண்டா படி. ஓகே, 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா நம்ம டிஎம் ஓடிக்கிட்டே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இப்ப 1 மினிட் கொஞ்சம் ஏதாவது 1 மினிட் 2 செகண்ட்ஸ் அது மாதிரி ஏதாவது சொல்லுங்கப்பா. 1 மினிட் கேட்டாவே பயமா இருக்கு. விக்ரம் சாருடைய சாதனைகள் கேட்டு உண்மையிலுமே பிரமிக்க வச்சிட்டீங்க. அதுவும் ஒருத்தர் காலை பிடிச்சி கிணத்துல தள்ளி விட்டு பாருங்க. மிக பிரமாதம். அதுல இன்னொரு இது என்னன்னா எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருக்காரு. which is very nice.
அது அதெல்லாம் அப்படி டாபிக் கேட்டோன்னா மடை திறந்த வெள்ளம் போல அப்படியே கடகடன்னு எங்கேயுமே அது சிக்கவே இல்லையே. ஸ்பீச் இல்ல கூட இன்னும் ரெண்டு இல்ல அது ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீச்சை விட பெட்டரா அவர் வந்து ஆன் தி ஸ்பாட் 20 மினிட்ஸ் கூட பேசியிருப்பாரு அவரு. கரெக்ட். எல்லாம் ஏன் ஞாபகம் இருக்குன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா அடி வாங்கியிருப்பாரு. ஓகே. இல்ல எனக்கு அதுல ஒரு பெரிய சௌரியம் என்னன்னா, இப்ப என்ன யாரும் மறக்கவே இல்லை என்னோட டீச்சர்ஸ்லாம். நான் எனக்கே இப்ப 47 வயசாச்சு. சோ நீங்க போனீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த ஒரு பழைய ஹிஸ்டரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நிஜமாவா செஞ்சிருக்கீங்க, வச்சு செஞ்சிருக்கீங்களா, எப்படி மறப்பாங்க? நன்றி. ஒரு நிமிடம் முடிந்து விட்டது. நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம். அவங்க ஜாயின் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். So with this I give my control to our TM Modi. Over to you, Toastmaster of the day. நன்றி திடீர் பேச்சு நிறைய அவர்களே, அருமையாக நடத்தினீர்கள். இந்த பகுதியில் பேசிய அனைவருமே சிறப்பாக பேசினீர்கள். உங்களை பற்றிய நல்ல தகவல்களையும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் மகிழ்ச்சியான தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். மிகவும் அருமையாக இருந்தது. குறிப்பாக அனைவருமே சிறந்த பேச்சாளர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த தலைப்பை கேட்டவுடன் இந்த தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் பேசிய விதம், அந்த தலைப்புக்கு நீங்கள் செய்த நியாயம் அவையெல்லாம் மிகவும் பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். இந்த சொல்வேந்தர் மண்டலத்தின் சிறப்பு பகுதி என்று சொன்னால் அது திடீர் பேச்சு பகுதி தான். ஆனாலும் இதைவிட ஒரு சிறந்த பகுதி இருக்கிறது என்றால் அதை பொது மதிப்பீட்டு பகுதி என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் this section in Toastmasters is very unique to Toastmasters because you don't get such kind of feedback in other forums. You can speak in other forums, but nobody comes and tells you where you did a good job, where you need to improve. So these things you will not get such kind of a feedback in other forums. But in Toastmasters, all the speakers who spoke in this meeting will get a feedback as to where they have done a good job, where they can improve further. To listen to such kind of feedback, let me hand over the stage to today's general evaluator, Toastmaster. Thank you, Toastmaster of the day. Now let us go to the third session. That is the ultimate session, the feedback session. As feedback is the breakfast of the champion, as per the Ken Blanchard. Okay, if you take in an organizational level, the feedback will be given in a harsh environment during the performance review. But in Toastmasters, the feedback will be given in a most congenial and calm environment. To evaluate DTM Sambat, let me welcome Toastmaster Kundavi. Toastmaster Kundavi, she has been in Toastmastering for the past 6 years. Currently, she is working in an IT company. She is proud to say that she is a member of Tamizhootru Toastmasters Club. She is interested in Indian culture and Tamil literature. Love to talk among the youngsters. Now I'm handing the floor to Toastmaster Kundavi. Thank you so much, General Evaluator. That was a wonderful introduction. Today, my target speaker, DTM Sampath Savirajan, has attempted his icebreaker speech in a visionary path. So there are two objectives for this speech. One is introduction. The second is structure. தமிழில் ஒரு சொல் கூறுவார்கள், ஆடு மேய்த்தது போலவும் இருக்க வேண்டும், அண்ணனுக்கு பின் பார்த்தது போலவும் இருக்க வேண்டும் என்று. அதுபோல the introduction also happened and simultaneously the structure also was completed. So kudos to DTM Sampath sir for successfully completing this project. Let me get into the details. Normally, when there is a speech which is having only points like bullet points, it will be difficult to get the audience involved and get interested. But here you have made it possible because in the beginning you have opened with a small introduction about your teacher. They asked what is your future, and from there you connected what are all your interests in life. There were 4 interests. So we understood that you are going to talk only about these 4 points. Instead of getting tired, when some people talk of point after point, we get bored, right? Instead, we were waiting for the next point. That is a success. And then, though we know some facts about you already, for each and every point, we learned more also. For example, we know you know more languages, but 5 languages, Tamil, English, Sanskrit, Hindi, and French, and you write limericks and Venba. These are all new information for us, and also about your music interest. That was something amazing, truly.
how much you are involving yourself into everything. And the fourth fact also, like you are an extrovert, not only you are involved with the Toastmasters, you used to talk with even auto drivers. That was really touching. So mellifluous of you. And then regarding the content, today we have learned more and more, and that was actually an example of how to provide an interesting speech with some points. So for any speech, we used to do the improvement. But today that was difficult for me because there is a saying that a good traveler leaves no tracks, a good speech lacks fault finding. So this speech is lacking fault finding. That was difficult for me. If at all I have to say something, I would say this. Your audio could have been a little bit more so that it would be easy for us to understand. Apart from that, it is a very good speech. It is having all the purposes served, that too in 4 to 6 minutes, the short span of time. And not only that, it is already a visionary part speech. It is an example of such a speech for the other Toastmasters. All the very best to you. Over to the general evaluator. Thank you, Toastmaster Kundavi, for your elaborate feedback. Thank you very much. Now, let me call upon the second evaluator. The second evaluator is Toastmaster Arunmoli. She is going to evaluate Toastmasters Vikram's speech. Toastmaster Arunmoli is from Chennai Wordsmith Toastmasters Club. She is a freelance trainer and also a Pattimandram speaker, author, and a poet. Now I am handing the floor to Toastmaster Arunmoli. Thank you, General Evaluator, for this mellifluous introduction. என்னுடைய பேச்சாளர் வியர்வைக்குள் வெற்றிகள் வேர்வைக்கும் மிக அருமையான ஒரு தலைப்பு. இதுல எடுத்து என்ன பேச போறார் அப்படின்னு பார்த்தேன். ஆனா சம்பத் சௌரிராஜன் சார் ஆரம்பிக்கும் போது ரிசல்ட் இஸ் பார்ன் அவுட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு. முதலையே பேசி வச்சுக்கிட்டாங்களான்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம். ஆனா எல்லாமே இன்னைக்கு எல்லா டீமோடையும் அவரோட ஸ்பீச் அலைன் ஆகிக்கிட்டே வந்தது. டிஎம்ஓடியோட டிராவல் பிளானோடையும் சேர்த்து டிராவல் ஆனது ஸ்பெஷல் குடோஸ் டு தட். காட்டுல ஒரு விறுவிறுப்பான ஒரு போட்டி. ஒரு புள்ளிமான ஒரு சிறுத்தை புலி துரத்துது. வியர்க்க வியர்க்க இரண்டும் ஓடும். சில நேரம் மான் தப்பிவிடும், சில நேரம் சிறுத்தை புலி பசியாரும். நம்ம வாழ்க்கையும் இப்படித்தானே. ஓட்டம் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையும் முடங்கி போயிடும். ரொம்ப அழகா எளிமையா விக்ரம் அத ரொம்ப இயல்பான நிகழ்வுகளை கொண்டு அத ரொம்ப அழகா சித்தரிச்சிருந்தாரு. அவர் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சொல்லும் பொழுதும் நமக்கு எடிசன் நம்ம கண்ணு முன்னாடி அவங்க அம்மா கிட்ட அழுததும், அடுத்து KFC ஓனர் 65 வயசுல முதல்ல சிக்கன் பிராண்ட லான்ச் பண்ணதும் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வுகளாகவே பிரதிபலிச்சது. எனக்கு இதுல 3 விஷயங்கள் ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தது. அதிர்ஷ்டம் அது இஷ்டத்துக்கு போறதுனாலதான் அதை நம்ப வேண்டான்னு நம்ம முன்னோர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. அத மிகவும் எளிமையா நம்ம முன்னாடி காட்சிப்படுத்தி இருந்தாரு விக்ரம் அசோகன் அவர்கள். அடுத்தது, தன்னம்பிக்கை வளர்க்கக்கூடிய பல விடயங்களை சான்றுகள் கொண்டு எடுத்து எம்பிய விதம் மிகவும் அருமையா இருந்தது. ஏன்னா எல்லாருமே சொல்லலாம், நீ இதை செய், நீ இதை செய், நீ இதை செய்யன்னு சொல்லலாம். ஆனா எல்லாரையுமே கவரக்கூடிய ஒன்றுன்னு பாத்தீங்கன்னா படமும் பாட்டும் நம்ம எல்லாரையும் ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா பின்னி பிணைஞ்சு இருக்கிற ஒரு விடயமா இருக்கு. அதனால எந்த ஒண்ணு இப்போதைக்கு ட்ரெண்ட்ல இருக்கோ அதை வச்சு நம்மளுக்கு பாடம் நடத்துறது ஒரு திறமை. எனக்கு மிகவும் பிடிச்சிருந்தது இந்த ஒரு விடயங்க. என்ன ரொம்ப கவர்ந்துச்சுன்னு சொல்லுவேன் நானு. கனிவான சொல்லாடல்ல அவர் அறிந்தவற்றை பிறருக்கு சொல்லி ஊக்குவிப்பது என்பது ஒரு தனித்திறன். அது எல்லாராலையும் கொண்டு வந்துட முடியாது. எல்லார் சொன்னாலும் கேட்டுற மாட்டோம். அத ரொம்ப அழகா சுவைப்பட சொல்லி இருந்தார் விக்ரம் அசோகன். வாழ்த்துக்கள் அவர்களுக்கு. இதுல 2 விஷயம் கொஞ்சம் மாத்தணும்னா இந்த ஸ்பீச்சோட இந்த பேச்சோட அடுத்த கட்டத்துக்கு இது நகர்த்தலாம்ன்றது என்னோட ஒரு
கருத்து, விக்ரம் அவருடைய வாழ்நாளில் இருந்து அவர் என்ன செய்தார் சாதிக்கிறதுக்காக இந்த சம்பவத்தை சொல்லி, இதில் இருந்து இந்த மாதிரி நான் மாறி இருந்தேன், என்னுடைய வியர்வைகள் இந்த வெற்றிகளை கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாருன்னா அது நமக்கு வெறும் கருத்தா மட்டும் பதியாது. ஏன்னா நம்மளுடைய செவிகளுக்கு அது விருந்தாகவும் போயிருக்கும். ஏன்னா அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்தது. எனக்கு எடிசனை தெரியும், ஆல்ரெடி நானும் படிச்சிருக்கேன் அவரை பத்தி. KFC எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா விக்ரம் அசோகன் பத்தி இப்பதான் எனக்கு தெரியும். இதுல மட்டும் நீங்க கவனம் செலுத்தி இருந்தீங்கன்னா இந்த இதை இன்னும் மேற்கொண்டு அழகா பண்ணியிருக்கலான்றது என்னுடைய கருத்து. வாழ்த்துக்கள். Thank you, Toastmaster Arunmozhi, for giving a wonderful feedback. Thank you. Now let us move on to the next time report session. So let me call upon timer Subhanya Begum for give your timer report. Timing report. திட்டமிட்ட பேச்சு DTM Sampath sir, 6 minutes exactly. And Toastmaster Vikram, 5 minutes 55 seconds. Sorry, 6 minutes 55 seconds. Tidir Peche, Toastmaster Vikram, 3 minutes. Arunmozhi Villalan, Toastmaster Arunmozhi Villalan, 2 minutes 55 seconds. Guest Vignesh, 2 minutes. Subiana, 2 minutes 30 seconds. Zubai, 2 minutes. Toastmaster Kaveri, 3 minutes. Ashit, guest Ashit, 25 seconds. And the evaluation session, Toastmaster Kundavi, 3 minutes 10 seconds. And Toastmaster Arunmozhi, 3 minutes 20 seconds. Thank you. Over to General Evaluator. Thank you, timer Toastmaster Subayana Begum, for giving an elaborate report. Next, let me call upon our accounter, Toastmaster Balan. Could you please give your accounter report? Or General Evaluator. Yes. I am pleased to announce that today most of our speakers did not have any unnecessary filler words or pauses. Only a few. So kudos to all of us for that. In prepared speeches, speaker one used a couple R's at the end of sentences. And in the TT, our guest Vignesh, a very good table topic speech. There were a few R's in your speeches. Keep coming to our club and we can work on that. And TT speaker Ms. Kaveri also had a couple R's in her speeches. Other than that, I couldn't find any unnecessary filler words or pauses during any speeches. So overall, a good counter evaluation. Back to you, General Evaluator. Thank you, Toastmaster Balan, for your wonderful report. Let me call upon our grammarian, Toastmaster Raja Balaji, to give the grammarian report. Over to you, Balaji. Thank you so much, General Evaluator Toastmaster Anand. Today I heard many good words and many good phrases and sentences. Here are some of those. Magic is you. Effort brings results. Scientist, vision. வியர்வைக்குள் வெற்றிகள் வேர்வைக்கும். திறமையின் செருக்கால் முயற்சி திருவினையாக்கும். முயலாமையினால் வாழ்க்கையில் வெல்ல முடியாது. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே. படை திறந்த வெள்ளம் போல். லிபரேஷன். Ignorance can be bliss. Caterpillar, rebellious, gracefully. அதிர்ஷ்டம், தன்னம்பிக்கை. இன்றைய வேர்ட் ஆஃப் தி டே 3 பேர் பயன்படுத்தினார்கள். விக்ரம், குந்தவி, அருண்மொழி வில்லாளன். அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் மிஸ் ஸ்பெல்ட் வேர்ட்ஸ்ல எதுவும் என்னால பார்க்க முடியல. நீங்க எல்லாருமே ஒரு வெல் மெச்சூர்டு டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ். நான் திருத்திக்கணும். ஸோ வித் திஸ் ஐ கிவ் மை கண்ட்ரோல் டு ஆனந்த். Thank you, Toastmaster Raja Balaji, for giving a grammarian report. Now I will give my general evaluation report. So the meeting started on time, sharp 5 p.m. Then SAA, Toastmaster Anand, started the meeting by setting the ground rule for the meeting, and he has handed over the floor to the presiding officer, Toastmaster
DTM Sambat Soundarajan sir. Yes, started the meeting by appreciating the winners of the area contest, followed by the guest introduction. Right. Then he introduced the Toastmaster of the day, Toastmaster of the day, right, with enthusiastically, yes, introduced the theme of the day. So, right, then followed by the general evaluator, then the prepared speech. The flow was, the meeting was continuously on flow. However, there are few areas for improvement. The first thing is that we have to start the meeting 15 minutes before with the audio visual check for everyone, so that we can run the meeting very smoothly. Second thing is that I appreciate everyone. 90% of the people, they have turned on the video. That was fabulous. Almost 1 or 2 in between, they have closed the video. That need to be changed. If right, that was wonderful. The third thing is that the nomenclature. See, the role players, they have to mention their nomenclature. So for your name, what is your role you are going to play? If you mention that, that would be fabulous. So next meeting, please mention your role before your name. That is a request. Overall, this is a very quality meeting. Then only one thing need to be changed. The word of the day and theme of the day need to be synchronized completely. So I was noticing only one person in the entire meeting was used the word of the day. So if it is synchronized, that would be more impactful, so that everyone will use the word. Right. So before the meeting starts, before 2 or 3 days before, we have to coordinate with each other. Okay. Thank you very much. Overall, it is a quality meeting. Now I am handing the floor to the Toastmaster of the day. Thank you very much, General Evaluator, for giving this nuanceful report. Not only you, all your team members have given an extensive feedback, which is quite useful for not only the speakers and role players, but also to the guests. With this, we have come to the end of this meeting. The theme that I have chosen for today's meeting is 30 days of summer. Right? We have spoken something related to the 30 days of summer throughout this meeting, but the important thing is that summer is approaching. Have you started planning for it? If not, when are you going to start planning for it? Because if you're not planning anything right now, nothing is going to happen. Sometimes even if you are planning, nothing is going to happen. It is better to plan whether it is going to happen or not. The important thing is to be to start plan for it. Because 30 days is too long, and some of you who have kids, the 30 days with leaves is going to be a very good time for them to know new things by traveling or doing certain things which you usually do in summer vacation. But have you started planning for it? Let me end with that question. Go to the presiding officer, DTM Sampath Saviraj. Thank you very much, TMOD, GE, TT Masters, speakers, evaluators, TT speakers, and those of you who were mere audiences. I don't think anybody was only an audience today. We had a good meeting. And regarding the table topic, I think Vikram spoke overtime. That's what the timer told. 3 minutes he spoke. So his name was there in that panel, voting panel. Please check that one. Anyway, we had a good meeting, 2 speeches. We tried for 3 speeches, but one of the speakers could not make it. So we should go strongly. For the benefit of guest Toastmasters and guests, I want to say something about this club. This club is not special, not only because it's a bilingual club with Tamil in the entire Tamil Nadu, the only one of its kind. We had another bilingual club here in Chennai that was Japanese and English that is not functioning nowadays. So only bilingual club we have is this. And after COVID, we have
suffered a little bit of attrition in membership, and we are slowly trying to build it back. So it will happen sooner or later. So we are going to have much better response. There are some other specialties about this club. One is a lot of senior members are there. So this is one of the reasons why many years our club used to go to area division like this successfully, because some senior Toastmasters are there. The advantage in that is we can have very good mutual learning and mentoring from the seniors, which is not the case, particularly nowadays. In many of the clubs, you will find very few seniors being present. So this club that way is special. The other specialty of being a bilingual club is we have a choice here. Some people come here because of their love of Tamil. That is, I will say they come for the passion. Some people come here, youngsters particularly, they want to learn the career skills, and for them English is more important. So that is what I call as profession. So our club takes care of both profession and the passion. It is something special about this club. So people who come and join here will never, at present, the number of people being less, you will get also many opportunities. If you want to give every month 2 speeches also, you will be able to get opportunities. That is another advantage for the time being. So considering all this, there is a great scope for this club. I request all our members to bring some of their friends. And because in Toastmasters in recent times, what I have observed is the word of mouth is the most powerful PR compared to anything else. So you can have many types of promotional activities for getting the membership. So no club is aiming at too many members, but we should have a healthy member, around 20 members we should have. That will see through the club's activities nicely. So we should get more people to come and to see this. The word of mouth is very powerful PR, which we should see. In my other club, Medley, word of mouth is very powerful. A lot of people come and join. If somebody is a member, he tells in his office his friend, and his friend comes and watches 2-3 meetings he attends. And if he is impressed, he attends and joins. Not everyone joins because they have to have the time. They have to feel that it is going to be useful. There is no compulsion. This is entirely a non-profit and voluntary organization. Okay, having said that, today's meeting was good, but I have one announcement or request about a next week meeting. Next week meeting we are going to have in College Road, our premises. It is going to be in-person meeting. It is hybrid. Zoom also will be there, but it is in-person meeting. So for that in-person meeting, I think Raja Balaji will not be available next week. Am I right? Yes. So yeah, I want 2 people at least to come there with a laptop. I don't have a laptop at the moment. So that is very essential. That room has got everything else except a laptop. If you have, you can connect it to the TV for projecting the Zoom screen on the TV screen, and the other people will be directly available. So this is one requirement. I want somebody to commit today. Who will be able to come? Toastmaster Anand, do you have a laptop? Will you be able to come next week? Yes, sir. But late night Saturday, I'm coming from the tour, sir. But okay, sir, I will come, sir. 100%. This is only afternoon only. Okay, sir. Yeah. So Anand is one of them. If there is one more laptop, it is better because we can have better projection. One we can dedicate it, use it for projection, another for our speaking or something. That opportunity will be there. Choice will be there. Kunde madam சொல்றாங்க. So you'll be able to come, madam? Okay. So that's all the problem. We'll send this and then the address, everything will come there. It is a very central location in the city, right? Very close to the Sterling Road junction. Just as you enter the College Road, it's just 150 meters also inside that. That's all. It's quite easy to reach, and a Sunday evening, the traffic and will not be there. There is parking space available inside the
compound itself. So that is not a problem also. So the problem we face is that lift, third floor is the thing. The lift, that door has to close properly to make the contact. Sometimes it's a little bit this one. We have already complained to get the servicing done so that it behaves better. Otherwise also we are able to bang it little bit and then use it, no problem. அடி உதவுற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டாங்க சார். Raja, have you sent the winners? Sir, 1 minute, sir. I will send it. சார் போட்டோ எடுக்கணும். நாங்க கொஞ்சம் எல்லாரும் ஸ்மைல் பண்ணி கேமரால வந்து ஸ்மைல் எல்லாரும் பண்ணி ஒரு போட்டோ கேமரால வந்து எடுத்துடலாம். ஸ்மைல் பண்ணணும். ஆமா. மேக்கப் எல்லாம் போட்டவங்க எல்லாம் இப்போ வரலாம். நீங்க இப்படி சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் போட்டோ எடுக்க விட்டுருவேன் அப்புறம். One more. காவேரி தான் வரல. Wait for 1 minute. I will turn on camera. நான் அடுத்த வாரம் வரேன் சார். என்ன மேடம் காவேரினாவே வர மாட்டாங்க சார். கர்நாடகால இருந்து வர மாட்டேன்றீங்க. வந்துருவேன் சார். இங்கதான் சார், பாண்டிச்சேரியில தான் சார் இருக்கு. பாருங்க, நீங்களும் பாண்டிச்சேரியா? தண்ணி பிரச்சனைனாவே பாண்டிச்சேரி தான். ஓ அந்த தண்ணியா? சரி. ஓகே, எடுங்க. எடுத்துட்டேனே. இன்னொரு வாட்டி எடுக்குவா? சரி, நோ ப்ராப்ளம். கை ஏதாவது காட்டுவாங்களா? அது மாதிரி ஏதாவது பி இதெல்லாம் காட்டுவாங்களா? அது மாதிரி ஏதாவது காட்டுங்க. நான் காட்ட முடியாது, சாரி. Thanks. Super. Glad to see our past president Parali Balan also having a nice summer cut, almost like mine. Yes, sir. Okay, the results are here. Best table topic speaker is guest Zubair Ahmed. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Best tag role player is Raja Balaji, the grammarian. Best evaluator is Toastmaster Arun Muri, our future member, I think. Best role player is Toastmaster of the day, Venkat. No surprise there. And then the best speaker. Any guesses? Any guesses? Toastmaster Vikram Satish. சார், இது ஏரியா கண்டஸ்ட் மாதிரி விட்டு கொடுத்துட்டீங்களா சார்? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. நான் ஓட்டு போடுறாங்கப்பா. எலெக்ஷன்லாம் அப்படிதான் இருக்கும், இப்படியும் இருக்கும், அப்படியும் இருக்கும். Okay. With the sound of the gavel, guess feedback. Let me adjourn. Yeah, sorry. Guess feedback. Quick feedback. What you observed today? 1 or 2 points about what impressed you, or what improvement do you want? Starting with the Toastmaster, guest Vignesh. Today everything was great, and I actually wanted to be in person always, rather than not. Yeah. Very good. Next week, come directly. Okay, Toastmaster Kaveri. A very quality meeting, and முயற்சி திருவினையாக்கும் மெய்விருந்த கூலி தரும். Today's learning. Thank you so much. Okay, very good. Toastmaster Arun Muri. Wonderful meeting, sir. நிறைய கத்துக்க முடிஞ்சது. High quality meeting with very low attendance is what I would say. Actually, that is what happens in the world. Yeah, I know. Very few people go for quality. Correct. Anyway, thank you very much for your feedback. And guest Subiana. Sir, future member னு சொல்லுங்க. I'm impressed and I'll join. Very good. Then guest Zubair Ahmed. Very nice meeting, sir. Very nice friends, secular friends, and highly scientific. I think that is very nice. Yeah. In fact, it is almost 1 century old. Decade after decade, so many people have given their wisdom and continuously improving the scheme and trying to make it as best as possible.
The most important thing is when this was started by Ralph C. Smedley in 1924, around the same time, Carnegie started a paid course, similar course, a paid course that is still going on, but there is a short-term paid course. Okay, the short-term paid course means you go for that for some days, so you pay some money, and then there may be some quiz or some test or something. Sometimes they may give some grade or certificate or something. That's it. But here, more than the learning is where we start this to continue our learning. But many of us, we are not able to leave the Toastmasters because it becomes a way of life. We like the company, we like the time pass every week to come to the meeting and before prepare for the meeting or do mentoring or do evaluation. The whole thing is such a rewarding experience. Many of us, we don't want to leave. In fact, Zubair knows V.N. Subramaniam. V.N. Subramaniam was a Toastmaster from 1984. Till last year, he was continuing because he had some stroke and other things. He is not, even last week, he came here for the in-person meeting. Within the Zoom part on the screen and the people in, he is not able to synchronize that. He is saying, I'm having difficulty in understanding who is speaking, what is going on. There is some confusion for me. Today he said he will join, but I don't know what happened. He didn't join. So a lot of long-time people, we don't leave because of this. And in the beginning we learn, and later on we start sharing our experience. But till the end we continue learning also a little by little, a few points here and there extra are coming. For example, I made an estimate of how many speeches I have been part of in Toastmasters. This comes to close to 2,300 speeches. Either I have spoken, or I have evaluated, or I have judged, or I have contested, or I have mentored, or I have just listened as an audience. All these put together, and still I'm not tired of listening to new speeches every week given by different people, because that novelty is astounding. We cannot get like this because everybody wants to come here with noble, lofty ideals in their mind. Like they want to do best, they want to learn best, they want to have good company. All these are plus, 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 plus only. So the chance of something going bad is not very high. That's why this is very rewarding. Even a so-so meeting in Toastmaster is worth attending. One of my pet sayings is, attending a Toastmasters club equals a few visits to a library, because everybody prepares a speech. He has got a background, he has read something, he has prepared something, and he gives that. We cannot get that unless we go through several articles or books or something like this. Whole thing, the juice is given to us by different people. So the value of this, if it is really understood, like we started today with the effort thing, people should never be absent. That absenteeism should be very, very rare. It was like this before. Nowadays, people are really busy. Really busy. I don't know what they're doing, but they're busy. So time is difficult to find. And people like in my group, earlier group, if we have a meeting on Sunday afternoon, that is always in our mind. If something else comes up, we say, no, can you come before or can you come later? So we accommodate this time, especially for this. But nowadays, many people, if something else comes up, they bunk the meeting and then they go for that activity. So, of course, it's an individual choice. This is a voluntary organization. If they miss something, they are going to miss what they won't know what they missed. Particularly because there is a feeling with some people, if they have a role to play, they will come. They are evaluating or speaking, they will come. They have no role to play, they will not come. I think this is the most foolish thing I have ever heard. When you have no role to play, you come and watch everybody else playing the roles. There's a lot to learn. If you may give a speech once in a month or once in 5-6 weeks. But in those 5-6 weeks, there may be 20-25 speeches given by other people. Why should you lose the experience of listening to them? People do not understand the value of this, particularly this being so-called a non-profit organization, and the fellowship is very great here because people, when they come together, they love the company. So in most of the Toastmaster clubs, in-person meeting, at the end of the meeting, they will be sipping coffee or tea or something,
And the people will linger for quite some time, 15, 20, 30 minutes after the meeting. They like to talk because it's a elite company, erudite company. So people like to have that company instead of usually what we find not so elite company outside. So considering all these things, we should know the value of this. That's why people who have understood the value, they don't like to leave. Even with great difficulty, I'm still continuing as a member of 2 clubs. Okay, but I want to continue because I value what I am receiving. Like famously Oscar Wilde said, a cynic knows the price of everything and the value of nothing. So a cynic thinks what they are losing, but they don't see what they are gaining. So we should know the value of Toastmasters. This I'm specially telling because I don't want anybody to be absent as much as possible, including the guests. Okay. And with that one, I can close. With the gavel, I will adjourn the meeting. If you want to have a little more chit chat, we can linger for some more time. With the imaginary gavel, I am adjourning the meeting.